You know how many women are embarrassed because their men are not straight. Sorry to say this. Yeah, nga bawe tali straight. Obanga bawa yagala va muno dda muno nga kutuma chaliwo. Thank you. Naye ennyumba bagizimba mu kyalo let me tell you, you come to me kati nze when natuuka. Me. I know who I am. One thing I thank God for, ayinza oba teyampa bintu bingi naye yampa wano. Kati okutemerako nenkubegerako nengamba kwata. You have to earn it. You have to deserve it. Nkoze ebintu bingi nkyazimba. Ojje gwe oyonone. Olina okujja nga either tugenda zimba ffenna oba ng'ogenda kugatta kati ozzeewo ebiri. I don't need you. I don't need you. Because of the value I'm going to. First of all, now I'm speaking from a man's perspective. One, tebagenda kunziika wamu. There's no man who is buried from at a woman's heritage. No, you come to. Yes. That's number one. Number two, togenda kundisa onywese ondabire ne ojjango ina sente meka. Ne ojjango ina nyumba. Ne ojjango ina billions. My responsibility now when you come, sigama people like us can't get wealth. Bakulisa mukwano. Ani yachimanyi. Ogamba bine wabula no now your drama vaku drama. No, but you know what I mean. Yes. I don't expect you to pay my rent. I don't expect you to foot any of my bills. I don't like. What if kati sikyali kuleko tugenda kusanga sirina neetakulira nentuuka wendi ate tewaliiwo so ina okujja ng'okimanyi nti omuntu either agenda kungattako like nze mba nkuyamba because nawe bina ozimbye career yo ozimbye obulamu bwo okoze erinnya lyo oli bw'ajja alina okumanya nti ogenda mmugattako yaleeta ki you understand yaleeta ki aleta chi alina okubaako kyaleeta nga kiri tangible kiri reasonable n'ojja ng'ofaanana ng'obaani who's the most beautiful woman you know in your fantasies I am willing to let you go. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mu abalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. We can start. All right. Hi, lovelies. Welcome to the YouTube channel, Dorina Sasira. This is Dorina Sasira Dodo. Me too. I'm also Dodo. Meanwhile, Ali wakati you're also Dodo. I'm also Dodo. Guys. Yeah, Dorina Sasira, I'm Dodo. So Bina baby, again to Andrew. The person in the middle, Kubanga. There is a smiling. Hi. Olyootya mukwano. Onchaye. Nga sisobola kukyawanza akufollowing otuwane tips z'omukwano. Mbadde ndudde ogaba ebintu by'omukwano. Mina ebinayo gena n'obuuza n'omala n'osuulayo olaba olina ne bw'owolereza. Yeah, Rachi. Do you know what I've realized? That us who talk about love, we never marry or never get married. Two never marry, they break up,
Chichi. Kibera kisirani. Ola kati noli ate abakola show za mukwano. Noli lwaki osudde. Akola show za mukwano. Why? It's okay. All right, thank you. It's true though. All right. Abakola show za mukwano muganga teyeganga. But then it also depends on ani gukiriza mu bulamu bwo. If you come to Henry Mzenganza, I'll speak on my behalf, and you want the version of Ali Kumpeo. Togenda mufuna wali mbeera nkola. Yes, I might share my views and ideas, but tojje wanga ate ng'onsubira nti ngenda beera nga malayika. Angel Gabriel. Come to me when you believe. Kyendi ng'omuntu because omulimu gusobola okuggwawo. Mba ngenda kwagala being I need to love you for who you are away from media. Radio ekirange kutto omuliro nga sikyaliwo. As a man, you need to believe that in. That is the challenge I've gotten. Like abantu baagala ali ku radio. Thank you. Naye ate ali ku radio tebamwagala. Like kati balye buli. Hey, mama mbere become a user by using it. By using it. Kati simanyi na Rashid Dodo yakyali single. You're single? That is like 2 years ago. Trust me. If you're still single, there's a problem. There's a problem. Whatever it is, which I'm managing. Said for you. Bwoba ofunye tujja mulaba ku social media. Sirina gwe naalabye unless ng'okyabulira no mu kutu. I've not seen anyone. 2 years. No. Nga sinalaba. Okulyako kubaamu kale tekubula, but first of all they say once bitten twice shy. Sikyasobola kudda waate mbalaga omuntu muna abantu kye batamanyi tebakyonoona kati tola nti tuli wano ne tuvayo ne tugamba nti nze Dodo abakazi bayinza okunteekako akazito nawe ne bakuteekako akazito nogamba bulijjo temutula nti weetuli. People don't ruin what they don't know, so and learn to win in silence. By the way, win from there. Beera n'omuntu wo fe challenge tulina kufuna muntu akutegeera. Ndio ino sobola okera eggulire ne likuba ebyaddala nga sina bituufu. Either ne tufunayo ka video ka AI oba ne tujjayo ka video kedda ne bakusibako omuntu. So omuntu gw'ofunye in that time waba talina mutima ate waba tayagala gwe ng'omuntu. There's a difference between Nasasira and the one who is on air. Waba tayagadde gwe ng'omuntu aba tajja sigala. Ate nze mba njagala bagende kati. By the way, true. Because eyo mu maaso eyo mba nkwadde ebiseera byange. I don't want you to leave me when I've made up my mind 100%. So if you can't stand a few blogs and a few posts now, ngazigenda kulumya omutwe. Say I'm not going to chase after you. Go. Never there, you're right. Once bitten. So I want to find out about this whole thing, yeah. First of all, you know that now I get diving into the whole program. Which one? Which program? I know, but you still look good. Thank you. But I don't like this. Mine are very like WhatsApp, Henry. Like those. Sente. Thank you. Money. It's time, Kati. From the last time you saw me, Kati projects zeyongeddeko nyingi nnyo. Ayina ne night kuvila. Night. Nate nkuze. Like okula. Yes, okula. No, I still hit the gym. Ate singa mbadde safer, it would have even been worse. But how about you, Sam? Wandagadde onsange nga wandeka luli. No. You look good though. Thank you. I really appreciate it. Ate compared now ate alabika bulungi kati. Compared to then we twamusisinkana. It was see him ate yali. You were nursing a broken heart by then. No, really. Nali nfaanana ntya. Muzijjukize ku video obwo. Yali mu suit. Kisinziira. Maybe also the day of the week mwansanga. Nendoza nali sinateekako nnyo weight ngono. Ate nsaze namu. Nsazeemu nnyo. Kati tukoze tutya wano nagenda ne ngamba mukwano gwange. Ne muga nze nenyigeewo ewa ex we naagala naye gwe nalabye wenyizeewo. Ewani. Ewa ex we. Ewa ex wa mukwano gwa munno wa ex we.
nalaba oba byali No byogere by the way, don't be scared. Byali content. No byogere wane je nenyiga. It was Zahara Toto. Bye. Sikulimba bangamba. You what do you think? What do you think? Be honest. You're not saying two worlds apart. It's like, I didn't even believe a thing because I know for some reason I know Henry's test for some reason. So I was like, wow. Ogambe baby ali kugundi kwa yo show. No, that's drama. That's drama. Zahara boy wange ndude naye for a minute ate yalimu. Noli yalimu. So Zahara agenda nyo into details because abo bali ba it has a transaction around it and now giving them talkability. Obebera balina okuwa sente naye banaezo olina tezikumala. Naye munayo olaba ebintu ebyo Anonya kati now we are speaking really. Anonya abantu bogenda oteekayo to pull out characters and to give you a good show nga tobalaba. It rotates around the same people. Thank you. You see that whole thing that happened. Of course, me, I knew it was me, I didn't know. Not by Henry. But then in my mind, why? But that girl is beautiful, and she's in the concept and the agenda. Confrontation that was there on that dinner. Like I'm trying to relate it on like the world, the people that were saying. Henry Munafu banangemenda not Henry Munafu mutu banengamba Henry temumanyi but it's okay. In your mind, is it okay if we break up like Pina was saying we have kids? Maybe they're not my kids, but I found you with kids. Do I need to stay in touch with the kids? I want to talk to Uncle Gundi, that connection. What would you do like in such a scenario? I don't know. It's tricky because I am inclined not to talk about it because of the show. Because people abantu bayinza kitegeera bubi ne balowooza ate that was my but that is drama. TV is drama and in reality first of all ndoza kansoke clearing a bit situation omukyala oyo yayogerako is what happened. I think when did we really go separate ways? Years back. I think GLA referring to no mutu goberera pattern ebintu byabadde ayogera from the beginning up to now ate yatunde ettaka Anonya ettaka gwe liriwa ate ettaka lya mmeka naye nga go wamutwala nakunoonya interview nengamba Henry yagamba azze kwogera that remember that interview moved nengamba Henry yagamba azze kwogera that no it's drama ndoza tutwalira awo generally it's drama nga wonalaba oba series za Empire biki so ate tosobola wakana na mukyala by the way kati nze it got me thinking ne bwaba kale byali bya drama but it's happening in real life like nze out of experience nga mazima gali nti like we break up with these people but we build friendship n'abaana baabwe okiraba so when we break up then we cut ties n'abaana oba nkikunyonyole ntya is it really right golowooza mu ndowoozayo nala kibeera kituufu n'omuntu nga alina abaana how do I do when do we even get to be introduced to their kids? Ngenda kukikumenyera mu bintu bisatu ekisooka waliwo akantu ke bayita IQ intelligence quotient oba mu lulimi olwa bulijjo kye tuyita entegeera y'omuntu nti lese mbadde workmates naawe nenvaayo ku mulimu nga gwabadde bosi wange nongoba because nali ntuuka leeti oba nabba sente. It does not remove the relationship I had with you much as you are in a position of a boss. Wangoba because wali mukama wange oba nakugoba because nali mukama wo. But besides the job we are all human beings. Maybe nalinda byeko ku baana bo, maybe twa omanyi family yange. So as a person once in a while when kusanga kukubo ne wankubadde nakugoba sikuyitako ng'ekiti. So that waliwo kyekyo kyengambye entegeera yaffe si entegeeragana yaffe si intelligence quotient entegeera yaffe si you understand then waliwo n'ekintu kye bayita character and behavior ey'omuntu tukyuka we tutunula mu kamera
abantu abamu twagala nnyo wakabi amuwadde bakubira enduulu but then in real sense bw'otuula nga si kyoli. You don't have friends tobalinayo bakyalibo nga kamera wezijja afuuka mulala yeah so abantu we batyo gye bali then ekyokusatu abamu abali ku TikTok like in real life thank you then ekyokusatu kisinziira bakuziza batya ovudde mu family ki like osomyeko kyenkanawa otegeera otya like what are the roots like how are you enrooted when it comes to society n'abantu oyogera otya n'abantu oli muntu awalana oli muntu atandika entalo sebe ebintu byonna wobigatta omuntu oba omutegedde tosobola you can't give gold when you're expecting dust. I don't know if that makes sense. Osobola oyina okuba nga otegeera omuntu gw'odiringa naye bw'olaba nga ate tekisobola soboka I'm going to use that scenario because kyaliwo at the beginning we twali twakawukana twayawukana because of issues I've talked about over and over again. I'm trying to show you direction tukole bwekiti naye ekuba olyenkututteko liri lonely because eno gye tubeera nga tuyiribango you have a dream you're chasing sometimes you have to sacrifice a lot of things so natakisobola that's the reason why we broke up. Like I put a line, she crossed it, I left the relationship. But then leaving the relationship does not make you my enemy. I'm not going to punish you for things you cannot do. Oh, that's what you're saying. Bina okujanga tuli bachali let's say I have conflicts agency nkola obulango nenkuyingiza mu bulango nenga bambe tokisobola nojja nengamba banange script ziriwa voice over nenga tukisobola nga gwosobola nga kutunda kasooli for example I'm not going to punish you for failing to do what I expect from you but then at the end of the day you're a human being so contact yaliwo before I'm using my case but so then in the sense you loved them the what they're human beings if I shared a life with you chiba oli muntu oli ate musayi gwa muntu gwoyagala okitegeera newankubadde we had difference in ideology and we went separate ways tekitegeeza nti ate oli nsolo I can still meet you and say hi if there's a business recommendation sobola okusindikira so I don't blame her because ebintu ebimu bipya for certain people nga bwe nkugambe cameras abantu abamu tuzitunulamu you don't know how you're going to react because you don't know the impact but some of us have been in camera in front of a microphone for a minute for a long time say bitwe mute bichatu chamula and then also that scenario sola mo blaming anyo because it's a drama and then there is money so you either turn up or you turn up. There has to be the reason why you're there is you're supposed to do a show regardless of all costs so because even that's why we are talking thank you there are cards but can you imagine okunetanga ku sheno nga sobola kwogera nembabo wanga sina kyenkuwadde so there's no value oba tojja kuddamu kudda that's why you so kept calm naye first of all intellectually these are women the world will favor women over and over again no cap tosobola kuwakana na mukyala in a public court n'omusinga bina ne batutwala ng'ontemyeko balls ne bagamba yakoze ensi ejjawolereza mukyala and besides my level of understanding I am not going to start omuntu waba atandika onkubira how do I engage in such low conversation you've paid me to appear I've appeared but then I'm not going to exchange I don't stoop low to that level. I don't. So I will let you have the win because you need the show more than I do. So, but I at least crew yo, put in effort, never Anonya, mbereko kuseti to add value to you. There are so many other people you have been with. Rach teba Anonya bo. Right, because there's value. You understand? And they know. So at the end of the day, you also have to represent a certain class of people abategeera. Can you imagine osanga Mr. Henry naye ngazaayo
Oli musiru. No, that would never be me. No, that will never be me. You also mentioned believe in everything and about us cup. Even after the breakup, the messiness and everything, you never shared anything. You always kept quiet. You were very respectful. One side. Thank you. Keep quiet. But then, one day those are shocked. No, honestly. But that was my first time to see you talk. Like, I thought he was going to keep quiet and be like, it's okay, you go with your mess. You were in shock. But then you also need to understand. And you're good in it. I know. Ndina mukoka experience. I'm a PR, honestly speaking. We make stories, we break them. You control the narrative. Like so people that know me, that are close to me, understand when it comes to media. At that time, ate waba wachifunamu. Either waba wachifunamu. So, but when it comes back to your issue, woba ofunye omuntu notunuli aziri ensonga esatu zenkugambye. It's okay to reach out. Ne woba olaba nga ate gwe walina fala mwesonyiwe. You let it be. Kati ekirala kyendabye nti ekisooka kyendabye, we need to understand our partners. I think tetubamanyi. That is very true. Sina kutegeera partner kyokka. Like engeri gye fall in love with the future. Not now. Nkakunyonyole. Sikola ku nsunsu. Naye tewasookera ku nsunsuzi. Naye nasookera nera mu Luganda. Okitegeera era wali mu Luganda. Kati mwemba njagala gwe ntunuulira alabirira atya abaana. Waba anyize yeeyisa atya. Bochi webanga teriiwo nga ononya enviiri ate tumenya bambi akaviiri kashotea. But you get my point. Ewaka nga nsobola za binyeebwa. Maama wo nga mulwadde oba abe waffe nga oba nga nvuddewo nga kati omulimu bampumuzzaamu oba wemba ndi muntu wa business nga sente zeesazeemu. Oli otya? How do you react? That is what we need to fall in love with. Ebiseera ebisinga abantu, they fall in love with ekiriwo. So it ceases to be a relationship nefuuka transaction. Nti asobola okunjagala bw'ajja ku Shades of Kampala the Villa mwemere y'obwerere tunyumirwa ne mmuzaayo ewaka ne nkwatamu n'alinya olusozi bulungi nnyo. Bw'akuba essimu ngikwata. She's falling in love with the situation. Ekiriwo azze obulamu bwange buli ku speed budduka. Najja. Then enkya n'agamba banne njagala tugendeko wa? Njagala gendako Maldives. Ne mugamba kale eno weekend weeyo. Ayagala ebyo ebiriwo. Wenkeera enkya ekigere kirwadde nga sisobola kutambula. Oba wenkeera enkya nga wenteka Shades of Kampala bagambye nsooka olindeko baggaddewo nga villa bagigadde obusente bwe mbadde nfuna disposable income nga tebukyaliwo anaasigalawo oba byebyo byebyo. That's the problem. Fall in love with the future. Not fall in love with the dream. When you bring all your friends and see how does not all your friends, sometimes one family member know how does she react. Exactly. Kati waliwo abamu abakiyingiramu. Thank you. Kati bakiyingiramu n'akiraba kati waliwo akirimu. Gw'olabika naye okay wandoza bwe wayingira n'olaba nga future teriiyo. Oba nveeyo. Oyagala kunzizaayo. Nedda kati kandabe kale. Naye mba nyina okyogerako because waliwo akiyigamu, waliwo omuvubuka akiyigamu. Anti kye njagala because bwe natunula ng'oyogera byonna byonna. By that's why I wanted to see you. Because nalaba saalaba bino nti oba ki. Nalaba kye nsobola kuyiga eri n'akiraba kati akirimu nga zino essaawa ng'ategedde nti ono tewaliiwo future. Do you encourage us to okutandika okubeera ne ba partners baffe nga tetunnaba kubayiga? Tosobola kuyiga kutambula nga togudde. You have to fall a few times.
That's when you know how to walk on both of your feet. Ate tosobola kudduka nga totambudde. Ensobi tulina ozikola. Abaana bangi bajja ne bambuuza banaye tukoze tutya. Abamu nno balowooza oba nfuna ba sugar mami. Njagalayo ki sugar mami nkoze ntya. No, but unfortunately bambi nedda. So omuntu n'omuwa direction. Tetwebuuza the most fundamental questions nga tetunaba kwagala bantu. Doreen avaawa yali akuteko ku ssente amanyi ssente nti wemba muyina omugagga najja ng'alina Range Rover abuguma atya oba mukwasako $5,000,000 nga zaawamu cash abuguma atya wemulekera $3,000,000 azitetenkanya atya. Doreen akkiririza mu ddiini ki waba basezi what financial burden does she have from home? Ebyo naabisobola yeeyisa atya ye ng'omuntu empisa ze ng'anyiize ng'atuse ku kisenge yeeyisa atya obanga alina kyayagala nga sisobola kimuwa okitegeera yeeyisa atya n'abantu beba abantu gaye afunyeyo kabebike wano mu tawuni bavubuka nyegenyege n'etuuka kaagala genda mu nyegenyege tasobola ssente n'agamba naye basuzani bagenda ngende nabo n'agenda omwana n'akomawo ng'ali lubuto tomanyi gye yalujja naye omanyi ekibeereyo tewali wakusula tewali transportation so weekanga nebyonywa bibeera nga si byebyo tigwoba onywa juice atya ye muntu ayagala ebyokucakala bw'atyo oba bagamba nti Cindy ali wali ku Millennium Grounds n'omugamba amunaye nze sigenda agenda tondowala ebintu weebityo birina otunuulira. I think n'engeri gye bamukuzaamu mulimu abantu nga babadde bali mu abusive families kati babeera bakaringa on ebyo ebintu ebyataleeta stage ogenda okulaba nga either naye akuba oba nga that's the problem because I was told young guys are facing with Gen Zs. Yes, because I was told that we always tell these men to be loved, like we want love, we are demanding love from them. Naye were they loved nga bakyali bato ye love bagitegeera. That is very true. Omusajja waba teyakula with the perfect example of a father figure, it is a miracle for them to love a woman right, because talina katabo kwasomedde talina kwayigidde. Mwena mugezesa kati omanye ekiriwo osanga Doreen single mother, like she's been raised by a single mother, so ayingira relationship n'obukyayi bw'abasajja. She knows only one thing, omusajja agenda ku disappointing. Already ayingira relationship ng'already ali defensive. Nti ne waafuna omusajja ng'akola birungi, she's programmed in her brain to only see bad things. Byalaba byokka. Then ofuna omusajja nga probably taata we yalekawo maama we oba maama we yamulekawo lwakuba yali mwavu oba there's something naye nga naye akuze taata tamanyi kulabirira bakazi oba nga akuze taata we alina effugabbi nga ye kyamanyi omukazi alina kunfukaamirira, omukazi alina kubeera waka, omukazi tambuza gyemba, omukazi alina kukola byenjagala, omukazi alina kunzija mu socks waliwo yatugamba ye kati ebyo akatogo kabeera awo ekintabuli ekisobola omuyambako maybe Katonda wabanga yamuyamba nga bazadde be bamuteekamu akasente n'asomerako mu ssomero eritegeera n'alabako abantu abalala we beeyisa, but sometimes era kigaana avaayo n'akomawo nga mubisi nakubonyabonya oyina laavu you ready to settle ng'omusajja yesi byaliko oba omusajja bambi ng'oli ready okwagala omukazi naye nga ye. Have you ever seen women that like violence? Nga wabeerawo ng'emirembe mingi wabaawo ekitali kituufu nga tetunnayombamu asobola oyombera ekikopo n'ayomba waliwo gwe nalaba Molina alyoka amugamba nga tugeza omukyala nga honey not today. Exactly. And then the society has also bred characters that we don't even know existed. There is narcissism, but then there's like a cocktail of characters that tutamanyi. Ofuna omuntu ng'olowooza ategeera n'akwagala ne mutuuka mu nnyumba ne bikyuka n'afuuka ensolo.
They might not necessarily be violent, but they emotionally torture you. They make you feel like you're worthless. I wish you know how Henry treats me at home. Thank you. Oh no, Henry, no. Thank you. Thank you. Thank you. No violence, it's only you who knows. Can we study a person netumutegera ntugamba kati ono ye muyize n'ogamba kati mwetegekedde ngenda mu bufumbo. For you to study, you need to be able to put aside the emotion of love. Olaba oyinza okulaba kidorini nekitambula kati amagezi ne gagenda nga gwate kati olaba birala. You don't take time to understand who she is yenga omuntu olaba mubiri, and then you approach. Abavubuka abasinga, the relationship is from a point of insecurity. Bwansaba ye ekyabiri nesikimuwa waliwo agenda okimuwa. But the moment you're ready to let someone go, at oterera muline naye n'aterera muline. Hey, because what do you need from a man? As a woman, what omukazi yetaaga ki from a man? Professing bit. So I know, like, I can also give myself those words of valid of like affirmations, but you need the professing bit. Yeah. You need the provision bit and the protection bit. You need only one thing from a man: leadership. At leadership, byonna egwa mu care. Byonna it's an umbrella, but one thing, leadership. That's why Doreen ojafunayo obusente bwo otirenga obuyina oyagala tandikawo bbala naawe, but you need a male opinion. You understand? Your mother can tell you, your friends can tell you, naawe ng'omuntu obeera okimanyi. But there's one thing kyotagenda kuwakanya: nature. You'll need to feel like you have a male opinion. Nature, a woman is naturally supposed to submit to a man. Yeah, true. N'abagezaako kiwakanya in Western countries, they have to go hard in to a point of suppressing hormones zange. Mfukenga musajja, but naturally you're supposed to follow a man. Ultimately, that's what you need. Yeah, true. So generation these days, like, I mean, the relationship bit, the fact that most men don't want to lead. They have not been taught how to lead. They haven't been all right. No, even another thing, kyenalaba nze kyebangamba bw'otandika okuliidinga nga gwe omukazi bw'awangula ofuna peace ewaka. So bagamba mbuno, what they do is kubeera nga buli ssaawa obeera yes ofuna emirembe gyo. As a man. No, leadership comes in mu biti ebyenjawulo. I let you win small arguments of what are we eating? Chicken. I need this type of chairs. Ate omusajja naawe oba otandise okuyombera entebe, then you're not ready to be in a relationship, because the home is for a woman. You lead in terms of direction. Yes. Big things, big projects, like what are we doing with our lives? Tugenda Zimbabwe. What is the legacy of the household of Henry? Like omusajja akola ki? Nze ng'omukyala kale business si gye ngenda okukola. Yes, what do we do with our finances? Do we spend this much? Do we spend this little? Those are the most important thing you're not reading ng'omusajja. Abaana basomeddewa, tugenda zaala abaana bameka. Ebintu we bityo byonna okuliidinga ate si tulidde bijanjaalo babinyeebwa. Your responsibility as a man, pekawo sente. There's micromanagement. For me to be able to let you in okuyingira obulamu bwange, I have to give you liberty to take part of. Noli nabeera CEO of the home. Thank you. Nyina okulaga nti ate nange mu bulamu bwange olinako ekitundu kinene. Sobola n'okwekaabya nga toliiwo. Abasajja bakaaba. Not in a bad way, naye abasajja bakaaba. Yonga Munonya. Bakaaba. Banaye tofunanga musajja akuyita mami. Mami oliwa biki because gwatereza, that's your department in his life. And a man needs only one thing from you. Peace. Matu. Someone told me that I hosted some lady one time. Women don't understand one thing. There's that peace situation. Akagambako kantama emirembe. But peace bw'ogijjawo. Ate omusajja kyayagala
abayagala omuwulirize matu kyekyoka kyayagala newe batomuwadde solution because netogenda mu solution but muwulirize nagamba mwoyo mu kumuwuliriza eyo ne peace mwejjira olina omwana so bwe mba muwa I don't know have you kale ne wataba mwana do you have like people you lead yeah I do but I don't have wali ogambeko omuntu okukola ekintu n'akolamu ekirala you know how bad banange kati imagine having that for the rest of your life thank you kati awo that becomes a problem so a man is naturally a leader so he wants to lead you what he needs from you sikufukamira ebintu ebyo mu byawule sikufukamira sikwegonza omuntu asofukamira naye nga tawuliriza a man needs your ears yeah like omuwuliriza otya byaba bikyamu byayogera olabira ndaba tebikola nga anti kati gwe ng'omukyala mugambe mbeera nteesa thank you mbeera nteesa si saagala anti mbeera nteesa already ompadde amatu okitegeera especially kubekituuka ku baana bo men are naturally managers kasi otegeera nti mbeera nteesa muleese ntya mbeera nteesa togenda muleeta ng'ava waka ku makya ng'agenda mu nsi emukuba emiggo mbeera nteesa muleete ku pirotooko mbeera nteesa obadde okimanyi naye omwana we tumutwalako ku ssomero liri wambadde nteesa we tukola bwe awajja kuwuliriza mbeera nteesa ng'oli kaamu si bino nga bagundi bo batwala mbeera nteesa zeeri mu ffumbiro ng'okutta omulawo temuli kuteesa temuli kuteesa ate girl child tebakimuyigiriza ekyo takimanyi ne boy child naye takimanyi kati kyova olaba byayonoonese kati obuzibu mmwe kati waliwo ekintu ekitagenda vaawo tulina okwegatta yeah we have to tulina okwerya number one that's number one number two no like mood ejatuuka ejje so we have to then ekyokubiri we have to associate and relate simanyi muddu gyajjiddemu tuyinza ovaano ng'afunye feeling nga nange nzifunye nemukolera nemugana naye oliwa lwaki tosigalawoko netulabako ka life band you don't know one thing will lead to another so association and interaction ejja beerawo okwerya kujja beerawo ekigenda otumenya kutegeeragana ffe ng'abantu so number one omuvubuka kati asigadde ali awo amanyi omuwala gwagenda okufuna it's a transaction because oba tokimuwadde wali wagenda okimuwa ne snap of a finger bajja kimuwera ku kasimu bwe bati kyobola omwana kati ayanguyirwa nnyo okufuna kira nti oba ku TikTok oba Snapchat njagala gendako e Dubai I'm going to Dubai are you available n'agenda kati ate boy child naye yanafuwa it's a generation nti Doreen wali alinamu akasente ke naye ate omusajja gwalina tamuwa leadership bulungi oba yamuteekako kamami akatini oba amubonyabonya amukuba ayagala mulyamu amalirize bulungi you feel good as a woman because now unlike a man abasajja yes their libidos and hormones can be high but for a woman it's worse true. Especially mu mwezi ogwo mu nnaku ezo ozimanyi ezo kati osokukola ekintu kyotategeera n'okyejjusa luvannyuma ate jjukira omukyala tayagala kwegabangula nnyo kati wofunayo just kaboyi nga kakukubirako essimu. There's a married woman I was talking to and she told me she cheated because kanabe guy wa washing be bulu yajjanga okunoona emmotoka nga mugamba banaye mami onyumye kadresi kalungi banaye mami ng'oli mulungi mu parking just one time like this oba boy yali agezesa n'akwata ku kisambi oli naggulawo. So it happens. It happens. Small things like that. Bibaawo. A woman, for a man to understand, we know kumanti omukyala yetaaga extra attention. True. So Henry, this thing, according to you, from a man's perspective, this thing, value. I know particular. I cheat, then the man cheats.
then because I still love you naye for some reason chimanyi nga bagamba generation eyo nolusenga okimanyi tetugenda malako naye neŋŋamba nkyamwagala then omusajja n'avaayo n'agamba I made sure that you get pregnant as a revenge. That statement right there. Yeah, there are very many guys who actually do that. Njagala mufunisa obuto mufunisa obuto ajasigalawo mufunisa obuto ajja kuba nga neegayirira okulabirira omwana. Sandi yagadde mmenya amannya but ensonga ssatu ze nakugambye IQ, character and behavior okuliddewa. Yeah, okuliddewa. How have you brought up? Now me, I can't do such a thing. From the way I've been brought up and the way I reason and the way I understand. But there are people who will do it in a heartbeat. Because they don't trust. Thank you. Kalunji. Yeah. Thank you. Thank you. So, if someone has not been brought up in an environment that values women, number one, that values children, that values and also a relationship, values human beings, like good etiquette cannot be taught. It's just that's why they say charity begins at home. Kati buli omu yenna teyabuuliriza ku munne oli teyategeera nti this is the level of extremism this person can reach. Nze, for example, if we are dating, you will know for a fact that sigenda vaayo kumpe nkuvume nkuwemule naye ate ogende wa Shanita namuyimba akikulaze nti aso kikola ajja kuvuma and she will go and sleep and wake up. Yes. Like it's a normal thing. Waliwo omuntu gwogenda ovuma agende yebake azukuke nga tebimulya, waliwo gwogenda ovuma agende mu depression. You understand? So tuli bantu banjawulo. So ensobi gye baakola buli omu butamanya munne ate I also feel like beefuna bato. Those are mistakes they made. Bombi, none of them can repeat the same mistake. None of them. None of them. Because the waliwo gwemmanyi yagamba to tame his wife kubeera nga amufunisa olubuto neera buli lwamala okuzaala bw'ati nga strugglinga nnyo ateekemu olulala kati ogenda okulaba nga ono ye bizinesi ze ziyimirira But for how long are you going to do that? For how long are you going to do that? Ozaala nga kamyu abaana ogenda batwala. Even I blame the woman. It's your body. Exactly. So This day and age. Anti bagamba ne family planning, it's always good to communicate ne partner. You don't do it without. But there are many avenues these days. exactly. So Also tubes nozigula ngoyagadde. Ngaleba otamanyi. Ate kati bwana amanyira siragira luteekamo olubuto, then what bina? Your life stops. That's the whole thing. Like your life stops because of a man. But why don't you sit down and have such conversations? Obera no muntu nga temusobola tesa. But a relationship is not a dictatorship. Togenda kwata bulamu bw'obuweeyo obuwa omuntu. Beba abantu boolabanga bambi, they are not happy. Abantu abatandika okulogaloga ebintu ebyekisula, abantu abatandika okunyiiga. Have you ever sat near someone and they just have bad aura around them? Omusanyize oyogedde naye bakutomereddewo mu jam nga banaye ate ono namugjewa. We don't pay attention to those things, but aura is very important, very very important. Ofuna omuwala ali eyo bambi yeekolera mu massage oba yeetundira ku kitimba yeegasse na buli omu. How do you expect to be blessed? How do you expect to be blessed? Okitegeera? Oyogedde ku kintu ekyo n'onzijukiza waliwo omukyala omu yali akola mu bbaala nga teyeetunda. Then n'afuna a partner. N'agamba amubuulire ng'onayagala kusetulinga naye naye nga bakamala emyezi esatu. I think 3 months. Sijjukira bulungi 3 or 4. But mu nsonga eyo omuntu akola atya like yagamba mugambe nti nali neetunda lwakuba ayinza okutuuka ku kukyala ng'oli aleese abantu abayitangayo. No, that's not the thing. Yeah, you do. Kyenjagala mbuuze omuntu n'akumanya. Olina okufuna omuntu akutegeera akukkiriza gwe nga gwe. Ebintu ebyo yes bisobola okusiba. Bamalaya ate they make good wives. Yeah, they make very good wives. Waabaya nga yakikuta nga yakimaliriza. I'm not saying I've married a malaya. Yeah, but here's the thing. Bw'ojjanga walinamu emizeejo n'oŋŋamba Henry, this is who I was. N'ensigalawo kiba kitegeeza kyennyingiramu okoze ki.
and you'd rather have someone ayingire mu kitunga akimanyi than giving wate mukwano gwe ng'ajja oleeta juice kena okulaba ng'oli amanyi obwerere bwa bba. Let me ask you, you'd rather be with someone you know or someone you don't know? Olaba abaana beefuula ba Angel Gabriel banange body count zaabwe zitiisa okitegeera anti abaana balina body counts ezikanga ng'ate bakyaki bamubisaako ate n'abantu be mutasuubira nga babakoze ebintu bye mutasuubira. At least malaya ye they are open akikugamba. So aba akyuse ng'akoze transition si nti buli omu asobola because it's like drug addiction. Si nti buli omu asobola. Find out by themselves oba bw'atandika conversation. Anti kati oba tewekkiririzaamu bina toyingira nga relationship nga tewekkiririzaamu. Lwaki oba tongamba nti okola ku radio, lwaki oba tongamba nti wasuubulako. Ngamba so that sikumalira budde naawe tomalira budde. Nkiyingire nga nkimanyi kyekyo, don't fear to be alone bw'obanga okimanyi kyoli. Waliwo n'omu gwe mmanyi yali muyimbi naye kati yatandika bambi abaana be yabajjayo luli nga abakwekanga ne bamuyita mami nga abakuba. Lumu yansanga ntudde nabo ndoza n'alowooza muyimbi mukyala naye yamala bambi n'avaayo naye nga abaana nga tayagala bagambe okyambala. Most people are actually in bogus relationships because they fear being alone. Yes. So you think when you are alone, ngatika kugamba the people who are even in relationships or marriages that are alone. Ati kwa badde we kaba no living your life. Nga bali mu relationship ate nga bali alone. Hey, it's very possible you're lonely in a relationship. You're in a Range Rover. You're in dating yourself. Hey. Omanyiddiro dezikabira mu bisenge eyo. Ngate bali nagitumya wano ne muginnemesa. Mulaba akazi bule. Oli ali mu marriage naye nga aliye kanga alina deal day. That is being alone. Do you know how many women are embarrassed because their men are not straight? Sorry to say this. Yeah, nga bawe tali straight. Obanga bawe ayagala va muno dda muno ng'akutuma kyaliwo. Thank you. Naye ennyumba bagizimba mu kyalo. Let me tell you, you come to me kati nze when natuuka. Me. I know who I am. One thing I thank God for, ayinza oba teyampa bintu bingi naye yampa wano. Kati okutemerako nenkubegerako neŋŋamba kwata. You have to earn it. You have to deserve it. Nkoze ebintu bingi nkyazimba. Ojje gwe oyonoone. Olina okujja nga either tugenda zimba ffenna oba ng'ogenda kugatta kati ozzeewo ebiri. I don't need you. I don't need you. Because of the value I'm going to. First of all, now I'm speaking from a man's perspective. One, tebagenda kunziika wamu. Kirizagana. There's no man who is buried from at a woman's heritage. No, you come to. Yes. That's number one. Number two, togenda kundiisa onywese ondabire ne ojja ng'olina sente mmeka. Ne ojja ng'olina ennyumba. Ne ojja ng'olina billions. My responsibility now when you come, sigamba nti people like us can't get wealth. Bakuliisa mukwano. Ani yakimanyi. Ogamba bine. Wabula nno naawe your drama va ku drama. No, but you know what I mean. Yes. I don't expect you to pay my rent. I don't expect you to foot any of my bills. I don't like. What if kati sikyali ku level tugenda kusanga sirina. Neetakulira nentuuka wendi ate tewaliiwo. So olina okujja ng'okimanyi nti omuntu either agenda kungattako like nze mba nkuyamba. Because nawe bina ozimbye career yo, ozimbye obulamu bwo, okoze erinnya lyo. Oli bw'ajja alina okumanya nti ogenda mmugattako. Yaleeta ki? You understand? Yaleeta ki? Aleeta ki? Alina okubaako kyaleeta nga kiri tangible, kiri reasonable, n'ojja ng'ofaanana ng'obaani. Who is the most beautiful woman you know? In your fantasies, I am willing to let you go. Because of value added. Yeah. I no longer, even beauty fades, by the way. It fades. I used to fantasize about beauty, but I think now there's something I love. I love the energy these days. I love real people, real Thank you. Thank you. I love that. Thank you. Thank you. Okay, so get a point. Sorry. I know it's okay. So now get a point. I was saying, do I know myself, my worth?
Thank you. Ganze, do I sit back? Dodo, 2 weeks back, I think. Twali twogera ku bya diwo nga tunyumya n'agamba abadde ku leave. Naye nga ayagala kwetegeera nzaani. Yeah. Kati wogenze n'okyogera. Some of us, I think, ndoza why we fall into trouble. Wetegeera n'omanya you're worth this. Thank you. Ne wetegeera nga gwe to bring in somebody else mu bulamu. Thank you. And unfortunately, that also comes with experience and a little bit of age, maturity. Because ebiseera ebisinga relationships tuzitandika buli omu akyezuula. Yes. Ofunye omuvubuka akyagala beera muyimbi, akyagala beera DJ, enkyagala beera pastor, and then ayagala beera a proper media personality and a business person. So along the way, buli omu ali mu try and error. Now, let me speak it bluntly. A woman, fortunately or unfortunately, teyeetaaga nnyo kwezuula. Because ultimately, kijja kudda wantu wamu, ojja kufuna omusajja, ofune family, you follow a man's dream. You understand? That's why career women that babonabona nnyo. Because abasajja tebabettanira nnyo. But ultimately, ogenda kufunayo omusajja, naye nga you stick to your values bwe ziba nga gyeziri. Mukama wakuyamba nga ate naawe ng'omukyala weezudde mangu. You narrow down the search. Totandika kati kufuna abasajja abajja mu category yo. Bina sigenda kufuna leero nga wali radio presenter ate tujja ngamba Henry njagala tandika church. It's like you're becoming born again as a child. Actually, because ate tube twakava mu church ogambe nayo kimanyi kati njagala kusuubulayo ngoye jiini ate tugende nabugabo nnoonya dduuka. You understand? Fall in love with someone, and this is an advice I'm going to give to abaana ab'obuwala who has their shit figured out. Someone who doesn't have their shit figured out, amenya. Having shit figured out does not, excuse my language, does not necessarily mean nti akikubye ayinamu amaje agaddala. Naye at least omulaba akulaga ndi mu masimu, oba ndi mu kukanika, oba ndi mu transport, nyina Uber, nyina taxi, oba ngoye, oba I am a white collar, I'm the accountant, naye who has something figured out. Oba omanya nti kati ono tusobola wewe pima mnogamba naye nze sigenda beera na muntu atunda masimu. Don't waste his time, don't waste your time. Sure. Olaba nga sigenda beera na musomesa, don't waste his time, don't waste their time. Then naturally, the most important thing kyetubuusa amaaso, we don't check people's financial intelligence. Because at the end of the day, toyagala finances are very important. In a relationship, you'll have to eat, you'll have to sleep, you'll have to look good, you need medical. How is their financial discipline? Wafune mitwalo 10. How much do they talk about saving? How much do they spend? Akuba mukazaala. Okitegeera. Abaana batomera nnyo abavubuka. Abakubazaala. Na bettinga n'ebyewaabwe byonna ne biggwayo. Okitegeera. Because you might fortunately get someone who is born rich, they have a good family, naye musigala abo babiri, because there's a possibility that bazadde be basobola ova mu bulamu bw'ensi eno. Properties zonna bazitwale. Ba uncle, ba aunt, oba osigadde n'oyo gayiwo nga muli aba. Obulamu bwabuwaayo ogamba ngenze mu family engagga. How does your man understand finances? And how does your woman understand financial discipline? That's very vital. The only thing is that we don't get to choose over who we love, but you're saying it's like as if we choose. You have to open your eyes to that. Bina, There's something you mentioned, Bina, you learn as you grow. This life, you learn as you grow. Like Wabango telling me that this young love, you make a lot of mistakes. Yes, thank you. True. When you grow, Bina, kataonga wood, come on, you try. Never banga katiba kagenze yo. I know we are vulnerable, we are women. Okay, that's still never banga, but never banga. Obadonga na kola mistake. Omalada we no kama mani. Thank you. Thank you. Yes, because you are still human. Chikena kulma no kama kale fine guy abade mulungi bichi, but Sijja malayo. Naye oba muntu obeera desperate olina fear n'ogamba you can't even change. What I realize, you can't change somebody. Change someone. Yeah, you can't change them. Bwe basanga nga balina bwe bali, you can't change someone's character. It depends.
someone changing I know kyagala okuva ku mutima gwe. Some people are not yet enlightened. Bafuna nnyo. Not in terms of relationships, but in terms of interaction. You get someone probably as a quarter camera. Nomugamba naye okimanyi with your skill. Bw'opangisayo cameras ng'endala osobola okukola ekicuba gwe n'otandika oku editinga. You give a direction n'atandikawo ka business ke. Naye nga idea yali tagirina. Now ideas and okubeera n'amagezi sinti buli omu, it's like talent. Sinti buli omu asobola okuyimba. Sinti buli omu asobola okufumba. Sinti buli omu babayigiriza okufumba but omukono gwo si gwe mukono gwono. Okitegera sinti buli omu asobola ozannya omupiira newankubadde abamu bagwagala. So also enlightenment is sort of a gift. Abamu bateekamu nnyo ne basoma extensively ne bateekamu research, but some people are naturally just gifted like that. Naturally nga ogenda kutuula naye dakiika 2 akuwe direction, but okuwa direction eyo n'okukyusa ky'oyagala olina obba ng'okyagala mu mutima, olina obba ng'okiyaayaanira. Because I've seen some people out of experience, ndabye nga mune they try to change their partners, either abadde ali shabby oba ali bwati nayagala abeere ng'akyuka, abeere muntu wa buvunaanyizibwa, naye ogenda okulaba abikolako lumu na lumu oli n'agaana. Maybe it also depends on omukwano gw'omuwa, respect oba simanyi. No, alina obba nga ayagala kukyuka. Anti abeera nga ayagala naye ate n'amala n'akyuka. Sigenda kufuna kati. I'm going to use an example of you. Nkugambe ate tandika nnyo okwambala nga balooya. Kola obubiri nga buli bulondi oba teekako ttatu. No, that's not the kind of change we are looking for. Kind of change is sobola okugamba. But do you know woba ovudde maybe mu media n'otandikawo maybe nga okusomesa emisomo. You're not actively speaking on the microphone, but probably you have seminars. But what are you teaching about? You're telling a girl child on how to financial discipline. I'm giving an example. N'owulira ng'ate mu mutima gwo okyagadde n'ogamba this is much better. What are you going to do? You're going to start intensively researching about it. Yes. And we are what we feed our minds. Yes. So ultimately ogenda tandika okwambala ekyo oyogere bwotyo ofuuke ekyo ofune direction empya okyambale completely. And also so that's how it is. Yeah. Last question for me. We have something else like, because now I read you've been beaten. We all go like you're picking now, which is good. Would you still go for, because they say mothers are bitter. But I'm not social media, but so would you still go in for a single mother, or these days now you're like, I rather start with someone fresh, or maybe qualify with your pickiness now? I don't know. I wouldn't advise any man out there to inherit another man's problems. Yes. That's tight. Wow. Well, we've been there. We've inherited them. What did we gain? Twafuna much. Disrespect. Yeah, disrespect. You're labeled this and that. Ate abantu tebasiima. People are not appreciative. Love tezibirwa. Olaba akajirita wekakusala obulumi oba bukuyina oba weetaaga bandage to patch up, but once it's gone n'osigazaawo enkovu, you forget that akajirita kaali kakusaze. You understand? So I believe that everyone asobola okufuna omuntu in whichever category they are looking for. I believe. So single mother wajja, it means waliwo ekiba kyagaana. Lwaki ondeetera ebizibu by'omuntu omulala? I mean, n'abalungi tebannazaalibwa. Now that's the beauty when it comes to men, unless you're a pedophile and you're not defiling people, they are always people. Yeah, they're always. Osobola okumentalinga omuntu wo, osobola ofuna omuntu akuliriza n'ofuna direction. I'm not saying it's bad, because they are people. Ababalina, abazimba nabo, but three issues: intelligence, conscience, ategeera atya, akuliddewa, yeeyisa atya. Those are very important things. How do they respect boundaries? Yeah, togenda beera na muntu because you know they have a child with another person. Akeerera magambe no tata Junior ajja. And besides
I do not disrespect my masculinity to that extent. Not in a bad way. That's how also Proud, though, but I love no. that. Also I the love a same proud way man, though. you should not disrespect your feminism to that extent. Like kkiriza nti ndi mukyala omusajja asobola okunjagala sigenda ddiba lwaki oba ofuna omusajja alina abaana basatu osobola okufunayo omusajja gwogenda ozaalira like kikkirize nti nsobola okufuna omusajja like no one is chasing you. No one is chasing you. Yeah. 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 I love myself. Yeah. If I ever get rid, I'll be rid. Yeah, thank you. But I love a proud man. However, you have a time factor though as a woman. I have a time factor, but you know what? I still don't bow down to that. You also have a financial factor. Do you know why? Us. We have biological, They are financial. biological, but then Henry, I'll say it again. I know it's a different type of. Not even because you can even do IVF. no, go for the IVF. Manyi sente zeekostinga. But if you have the money, you can even please your ex. But then the thing is, Henry, not everyone ayagala. That is very true. Yeah, so that's what I'm saying. I don't bow down to pressure. You don't want children? I love children, but that doesn't mean that when I'm having it because we are having. Oh my God, it's okay. The right one will come for you. But make sure you don't approach a relationship from desperately. Omuntu mutunulemu mukube mu ttooki. Ba. Henry, if I was just pressing her now, I said, I can't single madam. Gazawa advise you people. I know. But Are you looking for mothers? no, slightly older women. No, really. Okay, yeah, they are sweeter. Number one. Yeah, they are sweeter. No, the older a woman grows, Yes. the sweeter her cookie becomes. I heard. No, the older, the darker the berry, no, but okay, that's skin color, but the older, the older the woman. Yes. And you don't, I'm thinking. Even the wine. It's Yes. first of all, vakubino mboba experience of achi, an old vagina is sweeter than a younger one. So you're No, looking but for then mothers. no. Slightly older women, baso we babayita ku kitimba, So, are falling into a gap of. There's a generation of men that are less masculine. Number one, they'd rather be led than lead. Number two, they rather depend on a woman than lead and provide for a woman. True. And now you also can't blame the fact that bamami baffe baatuzaala nga tuli bangi naddala mmwe abakyala muli bangi. That's why this show has 2 women and 1 what? No, that's number one. Then number Yes. 2, omukyala akula mangu. Yes. So mchala by 18 she's sexually active. Probably buli omu kukyala mugambyeko. By 25 it's most likely that she has got married or has had a child or there's someone who has proposed to her. So when she becomes a slightly older woman, 29, 30 above, abirabye byonna toyina ky'omugamba amanyi ky'ayagala. One, she knows that not every man is going to provide for you. Bamulimbye buli kigambo. Yes. So she's only looking for a bond of friendship, Yes. a bond of a sense of belonging. Nti wenfuna Henry, yes. Is he gonna do me well? Number one, yes. Does he have a sense of direction? Yes. Can he keep himself for me? Ayinza obutandwaza perfect. Bizibu ki by'ayina? Yeetaga mu rent, yeetaga okay obwombo mala. But as wali oba taliwo. Because ate wagenda mu bakulu, she's either going to be wife number 3 or number 4, which she can't afford. Yeah. Bakuba kankoko kamu ne bagwa wali, which she can't, like she has a lot of love to give. So nga lwaki tafunayo muvubuka we? Nabeerawo. Wow. That's why the slightly older women, they are tapping into that. But so That. Because era abasajja abakulu, older men don't like old women. Do you know that? They like bagalo one obuto. So kati omukazi omukulu yakola ki? Lwaki tafunayo akalenzi ke nawe? Okitegeera? Pleasure. Yeah, I'm always here every Wednesday. We're privileged to have Joe Steady. Yeah, immediately after rehab, he reached out because he knows there's a platform. This is the biggest night in Kampala in terms of. Did you say just steady? Joe Steady. Yeah, kava mu rehab. Go to now.
Yes. Just steady. You know that just steady. Yes. Like men are not, we are not wired like that. Yes. She's not tagenda yimbira bwerere. Agenda sasurwa. And I love his talent. I just wish. never naku zino munsobera nalaba ne Eddie Kenzo ne Dr. Sebunya nga wow. Oh George. No, he's back. He's back. I was among the few people abaliko ku team in the early days, but now unfortunately that can't happen anymore. But every opportunity I get to support, I do support. And then naturally, mulimu media Uganda tetulina bayimbi bangi nnyo. We rotate around 10 artists. Yes. So the more artists we have kati ngaffe aba feeding ku industry eno. Man, you omuyimbi omukwatanga glass because of omanyi omwetaaga. Thank you. But I just pray he doesn't relapse again. That is my prayer. I hope you'll make the right choices now. No, I'm praying. But thank you so much. And Pleasure. Bambi, this is good. This is. Ola nagame good talk ne Mr. Henry. Ebyange kati biterede. And another fact that I love proud men. Thank you. So one day, he's a proud guy. Me, I can tell. So one day, when we Henry, please shut up. I hear you. Yeah. Era kansigala eno. Era nosalawa n'entebe muli kwe babiri. Please. Yeah. But Tomanya. Ciao. All right.